So, jetzt sind wir auf der Farm angekommen, bei dem Kartoffelbauern unseres Vertrauens, Robin. Wir zeigen euch heute, wo die Kartoffel herkommt für 3h's, um die beste Fritte zu machen. Wir sind in den Mengen viel größer geworden als die letzten Jahre. Deswegen haben wir jetzt unseren Kartoffelbauer des Vertrauens in Holland. Robin nehme ich heute mit auf die Farm und Robin stellt uns alles vor. Yeah, so I'm Robin. I will show Omar today the whole farm, from the seeds to the storage and the potato planting, as it's the perfect time to do this. I will also take you for a ride on the tractor to show you how the work is done and show you the start of the growing season before it becomes fries at 3h's burger. Perfect, thank you very much, it's my pleasure. So we built here most of it ourselves, like all the buildings we built ourselves. Yeah, multi-talent, huh? So I turn on the lights here. Here, normally we store here all the onions. So this is the onion storage, but it's now empty. Yeah, so now here is the seed potatoes. So this is the potatoes we are planting at the moment in the field. This is the seeds. They are so big. Yes. Die pflanzen die ein, da werden Kartoffeln raus. So those we are planting, we plant like 1,000 kilograms of those per hectare. So in a distance of 30 centimeters. So in a row, you plant them like this, if you have a row. This is the distance. Also 30 Zentimeter pro ist immer Abstand. Das ist praktisch jetzt, die Kartoffel wird eingepflanzt und daraus entstehen, how much they grow from this potato? 10, around 10. 10 potatoes come out. Yes. Also 10 Kartoffeln entstehen aus dieser kleinen Kartoffel, entstehen dann 10 weitere Kartoffeln. Here you also see this here is the air coming. So air. In the storage. They get no roots. Yes, and you get the right temperature. So the ventilation system in the back is blowing all the air through this system. Damit die Kartoffel nicht wurzelt, haben die ein spezielles Luftsystem, damit die Kartoffel halt lange keine Wurzeln schlägt. Then we go to the field. My grandfather started building it together with my dad. 2002, yeah. And that was the first part, and we did the isolation all ourselves to make the storage. So, but this is already very old one. Mm-hmm. So there you see the lake in the back. So we can irrigate also all the fields with water from the ground. Because in the summer we need to irrigate the potatoes, because when it's hot and dry they need more water, of course, for the growth. And you take the water from the lake? No, the lake is salt water, because oh. It's connected to the sea. So we take water from the ground, deep groundwater. So here is the field. You see them now, they're planting, because here you also see the manure, right, from the cows. We spread it on the field for the growth. This is all from the cows, like the cow manure. Yeah. We do that before planting. So this is, the whole field is potatoes. This whole field. How many tons you? So it's like 15 hectares, this field. And you harvest like 60 tons per hectare. 60. 600, it's like 900 tons from this field. 900 tons of potatoes. Let's try to find a potato. See it here? So you plant it on the field level, and then there must be one around here, I think. Oh, it's a bit closer. Here is the distance 30, and then here it's 75, and then in 2 weeks' time we make big ridges. We put more ground on it. We do it in 2 ways. First we do this, in a few weeks we make the big ones. Mm-hmm. So it's 2 steps. So we can walk a little bit. Yes. So here it is also very clayey soil, as you see. It's like sometimes a bit hard parts of it, but it also, a lot of water can stick very well to it. So in the summer it's still growing well. Who starts, your grandfather? Yeah, he started here. Yeah. My dad, he lives now also here. And then I'm the third one. So you also learn this from your family, right? Yeah, I did school as well on farming. Like. Okay, you study. Yeah, first study was on farming, and then I also did a master's. You learn the most from your dad or your family. Yeah, of course. And why you plant this kind of potato? This variety? There are 2,000 different potatoes. On the world. We plant these varieties because they can make the best fries out of it, and it gives good yields, long potatoes, so that's why we plant also, for 3H, we try a lot of different varieties,
And in the end, this is the best potato for fries. Yeah, good quality, good length. Good taste, good crunch. So here you see it going. The machine in the front is preparing the soil, is mixing it and making smaller pieces. And then behind you will see the planting machine. It's a lot of noise. Here you see it mixing. And we all use GPS systems, so he doesn't need to steer at all. He's just on his tractor controlling the machine, checking the machine, but everything is driving automatic. So until there everything is planted. This is a part. Then there is a field. Can you tell us about a bit of this farm? Yeah, so on this farm we grow potatoes, of course. So we always grow potatoes. So it has been on the family farm for always, like for more than 50 years we are growing potatoes. And my dad is growing it since he started the farm with my grandfather. So it's for more than 50, 60 years. So yeah, really since the start of the farm. So potatoes are part of the crop production, like for always, because it's a great crop to grow. It's also financially attractive as a grower, so you get well paid for this crop. So it's basically since we started this farm. But in Germany, a lot of farmers, they are growing potatoes. They're always complaining about they don't earn too much. The price is not good. You can always complain, but you can also try to make better results by investing in your cultivation. We sell to companies like 3h's burger, who are also then paying a good price for the fries. So that's also resulting in a good price for the grower in the end. An alle 3h's Gäste, wir müssen hier vernünftige Preise zahlen, damit wir hier auch vernünftige Kartoffeln kriegen, gute Qualität, dass wir am Ende für euch die beste Pommes anbieten können, die beste Fritten anbieten können. Und trotzdem haben wir immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für euch. Aber ihr seht, da ist so viel Aufwand, wie wir betreiben, um am Ende diese Kartoffel euch als Fritten servieren zu können. And it's also risky, right? So we are depending also a lot on the weather. So as a farmer, we also take a risk. We put those seeds in the ground. And in a whole year a lot can happen, right? We can have a lot of rain, we can have a lot of drought, we can also have diseases. As a farmer you also take a risk, big risk, because everything is outside. So then you also expect some return on your risk and investment, right? Wie wir sehen, das ist ein Naturprodukt, deswegen man kann nicht immer davon ausgehen, dass immer dasselbe Ergebnis dabei rauskommt. Mal hat man mehr Regentage, mal hat man weniger, mal Sonnentage. Und ja, das ist immer das Risiko eines Bauern. Aber ihr wollt am Ende nur eure Pommes so haben, wie es sie ist. Und das versuchen wir mit 3h's auch immer hinzukriegen. Deswegen betreiben wir auch sehr, sehr viel Aufwand. Auch wo wir noch viel, viel kleiner waren mit 3h's. Auch nur einen Laden hatten, haben wir sehr viel Aufwand betrieben. How important is the soil quality of good potatoes? The soil quality is crucial. You cannot grow great quality potatoes without a healthy soil. So that's also why we invest in our soil. You also see here the manure, so it's from the cows. We buy it from other farmers, and we also, in the winter period, we also have like green fertilizers, which is basically a different cover crop. We work it into the field to improve our field quality. So without a healthy soil, you cannot grow potatoes. Sehr, sehr wichtig. Wir sehen auch hier, das ist Dünger, also Kuhhaufen. Das benutzen die als Dünger. Natürlichen Kuhhaufen. Wir gehen jetzt zum Lager, Kartoffellager, Storage. Sieht klein aus, die Lücke da oben. Ne, das ist nur ganz kleine Öffnung. Ne, du musst ja da durchklettern. So you need to be careful here. Also hier ist die Kartoffel, unsere berühmte 3h's Kartoffel. Wir sind hier im Lager, es ist 5 Meter hoch und wir sind gerade on the top, oben drauf. Yes. And down is everything potato. 5 meters. Yes. So we start loading the potatoes in June, July, and then... This is from last year? This is from October harvest. October, yeah, last year October. Yeah. June they get everything out and the new comes in. In October. Again. You harvest only once in a year, or because a lot of farmers they harvest two times in a year? Yeah, so we only have the late variety, the late October. one, October. So we harvest once a year, and they get loaded in June next year. Also die ernten nur einmal im Jahr. Also diese Kartoffelvariante, die wir benutzen, die wird nur einmal im Jahr. Spät im Oktober wird die geerntet. Genau, so groß wird die. So this is the ventilation system. So this is controlled with the computers. So if, for example, now in the night it's cold, it's starting automatically,
and then it's cooling down again the potatoes. Turn off the lights, because otherwise the potatoes get green. Then you don't have the best quality of fries, then you will also see it on the outside of your fries. So you have to minimize that as much as possible. Das sind jetzt die Kartoffeln, die wir einpflanzen gehen. Wir nehmen euch mit. Nach der Traktorfahrt haben wir euch mitgenommen oder beziehungsweise sind wir jetzt hier in Frechen, bei 3h's Frechen, bei unserem Foodtruck. Nach einer langen Reise wollen wir euch zeigen, wo am Ende die Kartoffel landet. Die ganze Wertschöpfungskette haben wir heute dokumentiert, wie die Kartoffel angebaut wird, was so wichtig ist an der Kartoffel. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir Produkte bei uns wissen, dass es sehr, sehr besondere Produkte sind. Ich hoffe, ihr habt einen super Einblick gehabt. Wir nehmen euch jetzt noch mit rein. Wir essen die Kartoffel gemeinsam und dann kann ich noch was erzählen. Danke an alle für euren Support. Lass reingehen. Jetzt schön frittiert, unsere 3h's Pommes, schön ummantelt. Crunchy. 2013 waren wir die Ersten, oder sagen wir mit die Ersten, die Skin-On gemacht haben. Da haben die Leute noch gedacht, wir würden sie veräppeln und hätten die Schale darauf vergessen. Und da war der eine oder andere, hat sich sogar beschwert, sogar E-Mails geschrieben. Aber wir finden einfach, dass Kartoffeln besser schmecken, wenn die Schale drauf ist. Und auch natürlich viel, viel mehr Vitamine zur Geltung kommen. Oder Nährstoffe. Wir wollen mit dem Video noch mehr Transparenz zeigen, um einfach den Leuten zu zeigen, wie viel dahinter steckt. Im Endeffekt nur Pommes, was natürlich für jeden so ein einfaches Produkt ist. Aber wir sprechen immer noch von einem Naturprodukt, damit ihr einfach in Zukunft weiß, okay, welchen Aufwand wir betreiben. Wir sind nicht wie jeder normale Burgerladen, wir sind etwas ganz Besonderes. Und wir werden mehrere Videos noch machen über unsere Produkte und euch da noch mehr Transparenz bieten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Kanal ein Like oder folgt diesem Kanal. Wir werden in Zukunft noch mehr Videos hier hochladen, um euch mitzunehmen bei 3h's, um euch zu zeigen, wie das ganze Unternehmen funktioniert. Heute war es die Kartoffel, beim nächsten Mal ist eventuell das Fleisch oder auch andere Produkte wie die Burger Buns oder auch unsere Firmenphilosophie. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt und lasst uns das wissen und dann werden wir natürlich euch damit bedienen. In dem Sinne, lasst euch schmecken und vergisst nicht, Love at First Bite.